this constitution book, is it a copy and paste thing chakawaya munyika mwedu musichisingagoneki kushandiswa zvakanaka for the developed countries? For devolution fund yakauya imari yakashandei. Now that madetsi ma-elections akataurwa, what are you going to do about my reforms? Anisimba pamusoro member of parliament and councillor ma residents nevakaelekta kuti political party. Nyika iri kutotora mari kubva mumwe dzedu tisati tataura Diamond yaanoti ngere nyika iroro ngere nyika. Mu section 4 subsection 4 that section inotaura kuti zvoni communities should benefit from resources that occur in their localities. Saka toda kuona nhasi kuti are you benefiting from the resources that are occurring in your province, which is according to section 13.4 of the constitution. Then chapter 14 of the constitution inotaura nyaya devolution ngoma idyotaura zvekare kuti upfumi hukwanise kuvandudza maprovince ngative ine mahurumende mumaprovince akasiyana siyana. We also want to see kuti zvokushanda sei zvakadaro. Then we also have inonzi NDS1 yatikufamba nayo kubva 2021 to 2025 ine maobjectives akati one day aikutaura zvinoita kuti tione economic development. Tikaona zvekare kuti taapapi nazvo because it's also provided in the constitution. So before I ask the question, do we start the discussion? Dakopai just brief objectives, the NDS1. Then we'll discuss tichiona kuti taapapi zvikuitwa neconstitution nezve-NDS1. NDS1 yaiti zvoni kubva 2021 to 2025 we are supposed to have an annual increase in annual GDP by 5%. Yakataura kuti we are going to maintain a budget deficit below 3%. Yakataura kuti cheta devolution. Yakataura kuti zvoni we are going to have a single unit inflation. Single unit kubva pa1 kusvika pa9. Apa nasa ngoti tripartite. We are going to stabilize my exchange rates. We are going to create 760,000 jobs. This is the document we are working with. Term 2023, we are going on to 2025. We need to discuss about that. Then also 10 years in the constitution, we should benefit from our local authorities, from our local resources. We are supposed to have devolution, economic development, so it's a good thing that our panelists in natural resources, communities, business, they will be able to discuss and give context to what's happening. And also, Vagari, you're going to have some time to also ask them questions. It's so that the program that has been parliament, which conception said the Juguete away. Jafaro get in Bible. Renika, I know that my teacher Asia. Can I put a pinta whatever my Christians panel? Bible which is a push. Can I put my Muslim Pagat Pedu, Buddha Posha on Koran? Can only Christo Chai Chai for a body. Skawaro Zimba Chai Chai for a body, Bubi, Makwabo, Akunda. Zakanzi Zoto Fan was a Kai, Kuri translator, Queen of Mutare, official languages and Bubi. Fanabami Kindau, Muchi Zezuru, Muchichewa, Muchichangani, Muchidere, Muchitonga, kuti mulungu zviri ngeri nemutauro wake waanogona atina kuzvitaba. Saka dambudziko redu guru ndiro ratanga kutaura iroro. Nechipiri takaita constitution 2013 tikuzoti yatova ne 10 years. Asi zvakawanda zvacho ndakugara tokudanga panyaya yedevolution. Takasarudza makanzelas 2013 maprovincial councillors. Vanhu ivavo havana kana kutombopinda muofisi, havana kana kutomboshanda, kana kutombotambira kana sendi kana kobiri kana chini. Vakapedza 5 years vakasarudzwa kuita maprovincial councillors zvikapera. 2018 pane mamwe maprovincial councillors akapinda zvakare. Avo vari nani zvishomane kuti vanenge vakatombopuwa zvimari asi vasina basa ravari kuita. Pese ipapo tinofanira kunge takagadzirisa mutemo wokuti vaite basa ravo. Hazvina kuitika izvozvo. Saka implementation yakashayikwa ipapo. Tichangoti implementation yotakagadzira mutemo yelocal government zvingadei zvakatofamba. Saka chandoona ini ndechekuti vanhu vakawanda vanenge vaine masimba ekuita zvinhu havana chido nekuita zvinhu izvozvo.
yakwa nyaya implementation chete. Saka ndaida kuti ndiclarify kuti National Language Institute yakatranslate constitution yedu into 14 languages including Braille. Saka zvokuti distribution yema constitution kuma languages yese wayo yapapi handingazivi, but what I can confirm is the constitution has been translated into all indigenous languages. Muno Manicaland district rimwe nerimwe rine economic opportunities ariko. Ini ndati vari muno ngatiedzei nepatinokwanisa kunotsvaga zvinowanika mudistrict medu, zvekuti tine mari here kana kuti hatina, ngatiunganidzanei tiite kuonera pamwe tino-apply ma-gold claims either as individuals or as groups, because tikarega kune vari kuuya vari kunze vari kutitorera. We've got a group of women who applied for my gold license. It was 2 years ago. It was managed from Ministry of Mines. My license asat abuda, asat aweko. But takaende kuchita list revanhu vaka-apply, and we could see kuti kune vamwe vaka-apply 2 months ago vatone ma-licenses. Saka zvinhu zvacho maitikire zvinoita ndiwe iwawo. Last month I was in Harare, takatogara paimwe meeting, pakapfuura nemamwe maChina wakapfuura nepo. Then ndakamboitawo interest because ndakanzwa vachitaura nezvemining, saka ndakamboita interest yekuti ndingobvunzawo kuti zvekungotaura tichingomhorosana, what are you doing here? Saka umwe wacho waigone English. Well, here in Zimbabwe, yes, we're here for lithium. Saka watoona kuti lithium yakabvauzi yakabude pabhohera apapo, maChina atodzifambira, asi munhu wemubhohera haatozivi kuti zviri kufamba sei, and license yacho akaifambira zvinozaunzi hatikupi ma-licenses. Munofanira kufamba nema-channels akadai, asi vamweni from other countries vari kungoya wechingoona zviri easy. I think muchidimbu ndingati chinoendesa nyika mberi i-trust between vari kutonga nevari kutongwa. As long as personal trust between those two, nyika ienderere mberi. So if you read around the literature in Zimbabwe, you can see kuti crisis iri muZimbabwe and headwinding public trust. Munhu akangozwa anything chiribva kuhurumende anoti zvegovernment. Ikanzi council nhasi yaunganidza kuti yaorganize for a meeting, vanhu uyai titaure about these development issues, vanhu they have disengaged. They have made a decision, noita kuita zvangu, government ngaite zvayo. So as long as personal that trust, tinodevelop ma-documents akanaka, tigoita ma-reforms akadii, but as long vanhu vasingatrust government kuti ndimi mataura pane ma-opportunities ema-gold claims, inini ndikuenda kugovernment kuwana claim kuti no, kunyeperwa, then vanodi vanhu vosiya. So I think challenge yatinayo muZimbabwe as a nation is how best can we revamp public trust? How best can we have people trusting their government? Izvezvi munhu akarwara tikamuti enda pahebheri chitepo apo, zvindandifire mumba pananda kuchipatara ikoko. The reason being akaenda achida service, akashaya service. Akaenda kukanzo achida something several times, akati kuda zvakati, kanzo haina kurespond. Of course, vanhu vaine ma-factors beyond their control, but as long as vanhu vasvika pa that level, then havachaiti anything. Unfortunately, ma-Zimbabweans anotrust more ma-church leaders avo kudarika ma-politicians. So as long we have that particular situation yekuti ma-politicians arikuiswa muhurumende anofanira kurepresenta vanhu, when it comes to ma-development challenges havasi kutrustwa, then we have a serious gap. So ndofunga vamwe vangu vazvitaura nenyaya yekushaya trust, kuti vanhu vasina trust nezviri. Ndiri kuona kuti kana nyika yedu ikashandise ma-public resources sezveari kuti tidevelope nyika yedu, takatarisana sekutaura kwemamboita pachapter 4 yeconstitution nema-bill of rights, kuti kune ma-rights of health, right to water, right to shelter. Makodzero idzodzo ma-rights iwonawo akatedzwa nemazvo, right to health, kana ma-resources edu akaitwa channel accordingly,
kwaanofanira kuenda kana bhajeti redu renyika rikataura kuti health tiri kuise mari yakati mugore rino, mari yona ikaenda ikashanda nemazvo, then tobva tachizotarise kuti munhu waende pachipatara anobatwe zvakanaka echizive constitution yake, akaenda komhangara kuti vanhu we ini ndauya neconstitution of Zimbabwe, kumbiro remutemo riri kuti chapter 4 section yakati iri kutaura nenyaya right to health. Inini kodzero dzangu dzambunyikidzwa pachipatara chakati nenyaya yakati vanhu ivavo kana ari manesi ambunyikidze kodzero dzemurwere iwowo, akatorwa akaendeswe kujeri, vakasungwa vakaende mukoti, vakaende nyaya dzacho dzikaongororwa zvakanaka. Constitution yedu inonga iri kutokunde zvakanaka. Political will, saka muchiona kuti ma-leaders handiti nema-elections ari kuuya muna August ka, after the election pane achanza ahwina handiti ka, paanoitwa sworn in anoswear kuti inini ndichaita uphold the what? The constitution. So my citizens, they follow how the leaders respect the constitution. Kana vatungamiri vakaratidza kuti constitution is just a piece of paper which they can rubbish, vanhu vanenge vasina the power now to go and claim my rights iwavo ari muconstitution. Chimwe chandingade kuwedzera ndechekuti constitution, the enactment of our constitution in 2013 was only one step. There were many other steps that we were supposed to take to make the constitution enforceable. Pane mitemo yaifanira kuitwa realign. Pane mitemo yaifanira kubviswa zvachose from our laws or legal framework. Ichingoripo, for example, kumining, tine mutemo wakagadzirwa 1961 Mines and Minerals Act. Wakagadzirwa nevarungu vese vakapera kufa, hakuna kana wana anchipo ipo zvinezvi. And they made that law to protect the interest of the capitalists, the miners, not the communities, not the cities where the mining is taking place. Saka that law is still there. Haina kana provision ye yatingati corporate social responsibility kuti kana muri kumaina, a percentage of your profits must be invested in the community. Muna 2013 towards the election pakaitwa yema community share ownership trust. So kanzi 10% inoenda kumachi CSOT. But muna 2019 zvaka reviswa vanza kusina that part of the indigenization law yekuti inoita compel ma companies to give 10% of their profits kuma communities. Saka in the absence of a legal framework that align with the constitution, vanhu vanoshayiwa kuti marights acho tonoaclaima sei. Chinhu tinetsa muno muZimbabwe tine inonzi separation of powers. Tine utatu, inini ndiri mukatoliki, tine utatu usande, musara baba nemwanakomana namweya musande. Saka munyikawo tine utatu usande, the executive, the judiciary and the legislature. Dambudziko rendere kuti judiciary harisi kuita basa rayo. Pese panoenda nyaya dzekuenforcwa kwamarights vanoda kuti vamatsikirire nokutomadzvanirira. So chinoda ukazwa marights ako ukaenda kumakotsi edu haanoiti kuenforce, ndoda kuziva kuti hatina inonzi progressive judiciary uye inonzi judicial activism inotika kune dzimwe nyika. Zvaibva kuti inoita inonzi progressive interpretation. Judiciary yedu yakaapproachwa no devolution act haisati yaitwa, kusati kwaitwa zvakati. Ndopavakade vakaisa kuratidza masimba avo kuti vane masimba wakangoenzana nemamwe mapazi kupa order kugovernment kuti you must enact provincial councils bill, you must amend the urban councils act, amend the law kuti zviitira neconstitution. Tokupai 2 weeks, tokupai chini, but kazhinji kacho hazviiti. Ukatoenda kukoti kwacho ukaita rombo rakanaka
ndopungatombowana order but dzimwe dzinganopedza 6 months and judgment reserved kana dzimwe kwa 12 months mozotoinzwa matokanganwa nezvenyaya iyoyo muchakazouya ndamondizvibate judiciary. And also sometimes Parliament is doing a good job. For example, in a case yatakaita yekudhinde where a company inonzi Bifa Investments yakasvika mucommunity ikati tauya kuno toda kumaina core. We worked with that community ikapetitiona Parliament. The Committee on Environment went to Dinde and wrote a very progressive report instructing the Ministry of Environment you must amend the Environmental Management Act. Panenya ye Environmental Impact Assessment pari kunzi ipo. The current act haipiwa power rekuti no atisikuda kuti mumaine muno. Inongonzi paitwa consultation munodaidzwa muungana kudai motaura zvamunotaura, they are noted but not enforceable. Saka Parliament yakati chichinjai so that the community ikati hatisi kuda company inodududza inodzokera kumashure. Ministry yakaramba ikati we are not going to do that. So that's the problem. Iwo hutatu husande iwo kuti tine humwe hwacho husiri husande pakati ipo papo vari kukanganisa kodzero dzevanhu. Gepi pakati pama-MP nemaminister yakakurisa. Saka vakawanda vanenge vari pati iri kutonga vanoda kuitawo maminister. Saka kuita magood boy kuti mangwana ndichazopromotwawo. Saka ndizoita saka ndozvozvinonetsa izvozvo. If you go to Kenya, the difference between the minister and the MP is very small. So people don't really care. If you go to America, a person would want to be representative kana kuti kuvachi kune inonzi real separation of power. Yokuti kana uri iwe member legislature uindi ukwauti gumbo kunzo whatever. Kuna Nigeria vakazvitedzera. So those countries vaita kuti no munhu kana uchida kuita kuti upinde in any of the three arms zvinenge zvakabalansa. Munomu pane dispute pakati pejudiciary nelegislature. Saka zvinoita kuti legislature ive inokambina inonzi ine teeth ikiti haitoni namazino. Kune zvinonzi something choti unongova wani teeth which can bite. Legislature doesn't even have those teeth. So zvataurwa pana mago kuti zveshuwa dzimwezokuva nomboita madecisions amumbodai asi kwazvikazhinji hakuna kwazvinoenda. So paenforcement mukatarisa zvakanzi all institutions of government are accountable to Parliament. Tine section 107 kuti maminister ngauye kuparliament. Tine standing order number 27 kuti maminister ngauye kuparliament. Tokana takabvunzwa havasi kuuya vanhu asi hatina zvotokwanisa kuita. Kukenya vanokwanisa kuvhota inonzi motion of censure kuti minister ngapi. Chasingazogoni kuisa mumwe minister asi unenge watobviswa. President uchitsvaga mumwe minister. They got that power. We don't have it in our constitution. So to me, even if chida kuti improve the constitution zvinangova zvinonetsa, but anyway zvisipo hazvipo ngatisenzesa zvipo zvacho. Executive yedu inoita mari yacho njira asika kuti vanongoregera hapana vaita bring to account and so on, and judiciary inongozoona naye wakacha vanoda kuti vaitwe magood people and vanenge vakuda kungotsauka mbichana sezvakaita erika ndiwe akabvaisirwa kutribunal achibva atosiiswa basa. Zvimwe zvezvikozo zvaipiwa ndezvekuti aiwa vanonogonyora majudgment asi ukatarisa asiri yedu. All the judges havanyori majudgment mutime vanenge vachimboita zvemutemo panapa otosvika venzwa judgment reserved 6 months zvakambotora pekutanga zvino. So at the end of the day those people vane mapositions ezvigaro zvepamusoro vanongoita madiro hapana zvamunovaita munodii ndonyaya ikunetsa iyoiyo. Right now to talk about, we are talking about my rights. Tongonyora chete any way to do with kungoti right, my rights are ndotonzi vataurira izvozvo. Tiri kunzi tinge tichi apply for ma PVO. Totaurwa chirungu chokunyora musikudiwa zvokunzi ma rights machinyi. Zvazvinonzi vanatongai munangagwa vane vachitora gold papena longa vari kutora kwanhu vakaaplya vakaapruvirwa here ndochekutanga yendireita rushwaya zvaakabatwa ine 6 kg dzegold anga adzitora kwanhu vakaaplya here. Gold mafia zvatiri kungoona zvichingobuda 52 million iri kutradwa pewiki yegold iri kutradwa nevanhu vakaaplya vakaapruvirwa here. Magold coins ariko ari kubatsirei paikonomi yenyika. By the course
given the financial situation that we currently have in our country, is it possible that a general citizen like myself can approach the courts given the precedents that are there, right? The precedents that some court judgments are sit upon, right? There are no actions to certain judgments that were done before, right? Is it feasible to say now as Tremo I'm going to apply to, for example, make sure that the local governments comply? Indigenization, devolution. Mari dziri kunzwa makanzera atora tisizo zvamira sei ende dziri zvadzisikuya panengo yakafanira. Totaura nyaya ma-ministries ekuti national kana ndiri ministry of education kana kuti ndiri ministry of whatever handigoni as an individual kana kuti resident handigoni kutreka kuti ministry yashandisa mari yakaloketwa mari yakawanda sei. Chinzi une right to health like as compared to tikatarisa paMutare General Hospital wobvunza kuti why pasina mushonga wobva udzwazi masanction asi wozoona kuti nyika yatenga mota dzemakampeni. Pakutenga mota dzemakampeni zviri kureva here kuti hapana masanction asi kuti tiwane ambulance pakunzi pane masanction ameno ndobatirwa. You mentioned that there is a stumbling block in our section 129K inoita kuti vanhu vatye kuzwa recalled. Why can't you move a motion saying ngesema political parties you could visit that stumbling block? Kuti inokwanisa kurikola ipati yawakastand for that provision dauchipa background kwairi chizobatanidza nemubvunzo wemotion setisina kuita motion kwasei pasina asi motion yakaitwa ndichakutsanangura kuti chakatora nzvimbo. Firstly, patakaita bumbiro yerutemo papanyaya dzikopaka handiti kana ndakaita urombo rakanaka rokuvaumwe wavanhu vanga vari mukopaka asi pamusoro pedu sekopaka paka pane heads management committee yanga ina maministers 7 kuti vamatinenga then achangoti mazita kuti ngaatora nguva yakareba but vanga vari 222 from the 3 political parties vamatinenga vari vechi7 saka pane zvinenge zvabva kukopaka ndo vayanga vari mashefi edu handiti kana asi kwaizainzi maprinciples vaizoita chi final say panyaya yesection 129K tataura namakoriti kana tichimati kana tichinge tiri kungotaurawo zviri senyaya yekuti section chakadhakwa ita achiiti asi hapana kaine zvivindi chokuti avo hatisi kuida because mugado waiida vatsvangirai waiida so vakuru vemapolitical parties vaiida kunzi section iyoyo and pari zvino vakuru vemapato vanoida section iyoyo saka ndopadaura ndichiita kune mubvunzo wechipiri panyaya yekuti sei pasingaitwi motion yava motion yakaitwazve natemba muliso akatsigirwa nemunhu umwe chete prisila anga ari kupati yanga ina MP1 ndo vakataura vari 2 vamwe ma-MP kuti vanatsomuritsa zvinhu vaitaura kuti aiwaka motion iyoyo yanga isingagoni kuti ichibvisa because iri muconstitution yanga iri kuti aiwa ngarichiipa maparameters ekuti oshandisiwa sei kuita operational kuti zviine musoro tisamunzana tatavira tsamba kubva kunangana yowatukolewa kuti zviite rationalize. That motion never got debated in full because move na second ndo vakanatsotaura pakazongoita 1 MP I think ndimshuru vakazongoti tauriyo asi atogarisa paorder paper ikazobva paorder paper isina kudibitwa nezvayo saka emotion inopisa haisi dori kuti itaurwe nezvayo aihope ndapindura. So you understand why we got a problem on that one. Ndabvunzwa kuti umwe mubvunzo wanga uri isi yamataura padamdambo inotsvatawo judicial analytical. Yes, yamalava. Right, amendment number 2 ndiyo akazochinja mutemo because the constitution iripo yekutanga yaitaura zveshort mangosvika 65 years anokwanisa kuti achiritaya asi kana uri jaji unokwanisa kupuwa dzimwe 5 years asi kana 5 years dzapera 170 years finito full stop hapachina mumwe mukara. Amendment number 2 yanga yakuparliament ikatiriridza tikapishana pamusoro peyayo kuzaitaura kuti kana pachinge pachinja mutemo haubenefit the incumbent amunopabvisisa like saying kuti kozvinoka paine ma-term limits kana pakaextendwa ma-term limits hazvibenefiti munhu aripo like iko zvino zvinonzi izvo kuita president pane 2 terms
kana ukada uzoextend uno mutemo wega uchichinjwa unochinjwa zvawo asi iwo uripo wacho wagoni kuita panditemi yechitatu. So by the same token our interpretation was that benefit yekuextenda kuenda ku70 years haibenefit kuti munhu agare ari jaji nakutara. Zvabva yakaenda kwaikoti justice Mgiri akaita zvivindi, justice Appiah's Shaw navamwe justice Chalewa, asi umwe wacho wechitatu Edith Mushori pamukuita judgment yako kuti zvakupisa akabva aregera kuenda kubasa haanozomboenda kusvikira chii azombodzikwa asingaendi kubasa hani mazoona manje saka nyaya yakazoitwa appeal full bench minus Malava ichiprezidwa namai Kwaunza vachibva vataiwa judgment yazvo irimo sikatosaka zviripo izvo kuti constitutional court number 2 yakatoa acceptwa asi savadari inine one of the applicants akachallenge passage amendment number 2 yakadzuka neconstitutional court chibva the judgment reserved. I think it was 2 years ago. It's still reserved up to now. And mazona ndo zviripo izvo zvezvo. Then mataura pakudzwa nyaya yezvemasanction yegold mafia andingati ma-excuse kai, because yes kune ma-restrictive measures ine zvakawanda zvinoitika munyika handitika, asi Zimbabwe pachayo haina inonzi iyo trade ban yokunzi hatigoni kuexporta zvinhu zvedu. So unofanira kuti yes tine problem yekutiwo kune zvimwe zvisungo zviripo pamusoro pekushanda kwamabhengi nezvimwe zvakadaro, asi tine zvikwereti. So one of our problems ne-World Bank, one of our problems ne-International Monetary Fund, even Africa kusabhadhara zvikwereti ndo zvakasaka kuti takakuita mamwe machallenges akati wandei. Asi kuti titengese beef yedu kuendesa kueurope pataimbonisa vapaya hatisina mombe dzacho, asi hatinomborambidzwa kuti tisatengesa beef yedu ikoko vaitoidawo chaizvo but hatina kuzombokwanisa kurongeka ipapapo. Chero madiamonds edu anotengeswa achienda kwanoda kuti aende but hatizooni mari yacho kuti yaenda kupi. Ndakakutarisa iso tiri kuno kuManicaland, your faces akadai achitoglita maeyes edu achiglita namadiamonds, but they are not sure about nobody can know. But I'm not glittered because I'm not seeing the benefits. Just take a gold mafia in Papa. Panasoza pananya, pananya ngawatombweitwa ma-sanctions kuti vananoita makambani akachakata freezer accounts awo chikazonza ndizibhenga pananya chaanifreezer zvakutoshanda futi. Hii leta rushwa yakawanikwa negold ambuto yoyo. Pakaenda court kuna Appiah first time akapuwa bail. The state did not oppose by consent. Yes, state nangani amutana shinja mabhegi. Zvikazonzi ne-NPA no hapana prima facie case. Anditi mazona papa muzipane izilipo zakuna hapana mosha. Ainotombotongwa futi. Yanzi majeshi akamoneka asina NPA akatoka tinanya mushout edwe chodo sina kuomwenda ku legal school. Munhu akawanikwa ine bhegi ine gold kuti ndachinyaisa mabhegi akanotaiswe pa jogo osina kuti sei akakanganisa mabhegi acho akamboita uya naweza ari tu ainosvika kwese ikoko. Saka that's where our problem is. Our priorities are completely missed as a nation, so I think we need to go back and prioritize the right things at the right time at the right place. Then going to the question that was raised by my youth, and I'm happy that at least my youth we are engaging in these important public platforms, because previously the challenge was that to get a public meeting no one the other generation my youth and was not engaging with those current issues. Someone asked about the difference between what was happening in the 1890s and what is happening today. I can see that elements of centralization are still there. They were there during colonial period and now they are still there. But even if those issues are there, allow me to say that we are moving in the right direction in as far as addressing those issues is concerned. Why? Because during that period, ideas quite submissive. But now at least we have the space to engage and deliberate. Of course, my solutions is our house or not, but at least it's an important platform that we are engaging on development issues. I think this constitution is a classic example. It's good, we have it, and we have devolution in the constitution. We are transferring powers to the people, to the right owners of that power. But unfortunately, it's just a matter of implementation. So we are hoping that the problem was deeply embedded, remember, and we can't resolve it in a matter of seconds. We need enough time to have a gradual approach to resolving those issues. I like a statement which says that
we cannot resolve contemporary problems at a level of thinking we were when we created them. So I think now we are at a different level of thinking, and I hope that after some time we'll be able to find lasting solutions. Then there was an issue around how do we address the issue of public trust. I think there are different strategies that we can use. I think someone talked about issues to do with governance. We needed to address the governance fragility that we have. Because as long as we have the leakages that we have in our public institutions, then we will never regain our public trust. Then another issue that we can also use to regain public trust is the issue of co-creation. Gone are the days where policymakers can just make policies, then they transfer policies to the people. Let's have the people part of the policy making process. Let's have the people in the decision making process. The people from different angles, people with disabilities, the youth, the elderly, different political parties, if we do that kind of a co-creation of services, then you will see that even if you are asked to pay your bills, we're not bad because you know then there is also another issue of collaborative governance. It's a fact that our public institutions are incapacitated. Right to education, right to health, but the bottom line is our local authorities, they don't have the capacity to provide those services. Then the next question is, what then can be done? I think we now need to engage in what they call collaborative governance. Everyone should be on the table. Public institutions, civil society organizations, the business community, the residents, all the stakeholders in Manicaland, they should be part and parcel of the solutions for Manicaland. Then I don't want to repeat issues around good governance. He talked about issues to do with responsiveness. Ndikakumbira ukandinyima, ndichazama kukumbira wondinyima, andikazama ndichikumbira ke4 ke5 kuza dodi ronyima. So we are saying if citizens are raising issues, these government departments should respond to those issues. Otherwise, the people will completely disengage. There are many solutions, but I think in the interest of time, allow me to stop here. Governance, inobata zvinhu zvakawanda, transparency, accountability, effectiveness, efficiency, nemamwe ma-elements akati wandei. So when you look at it in Zimbabwe, at the moment, all those facets of governance have died. So apachina that element ye-accountability tuma frameworks turipo pano nepapo asi enforceability yacho hapana. No one is held accountable. That's why muri kuona kuti munhu akaisa Priscilla Mufumiri akaba mari yekunasa she is coming back as a senator. So that's the problem. There's no matter as transparency. We don't know how these deals are negotiated. They're negotiated in the middle of the night and by those with power and guns, and you and me won't be there. So that's a very big problem. But the communities, are they empowered? As synergy, to be honest, we're not beating the chest, but we've tried our best to empower communities. You see, we don't care. We believe in the power of man. So, Kunevaka follower in 2018, we mobilized the Marangi community. I think we took about 7 months training them in non-violent direct action to demand benefits from their diamonds. Tikaita demo, Mamarangi imomo, wakabuda, wakauya, wakaprotesta. The following 2 weeks, President Wagachi pay $5 million US. But the problem also, we have to pay community pachu ipapo. Kuti kana yawe ya 5 million yacho yoyo is politicized. Ya kutorwa ni ma traditional leaders, this and that. Aichayendi kuni vanhu kuma projects evanhu. Saka shungu yangu nichitaura from my heart. If communities in Zimbabwe can come together and say no to the plunder equitably, we may not get everything we want, but things will change. Wana yenilete squire arrogance dzavainadzo wana weakness uchivayo inyaya yekuti the public is not responding. Ndosaka tiri kuramba tiri
kusvinyirwa pamatwitter kuti iko zvinondapinza Rolex yakati, iko zvinondapinza inonzi chi-Rolls Royce what. So I strongly believe that if these communities could go on natural resources can come together and protest, put their lives on the block, guys, here is governance, this is looting, this is plunder. Even here, gold mafia. You know, we can't be enriching Dubai. This number ambulance that are 100 Zimbabwe. Yeah. Do you know what right now it's straight death. Amuna mshonga and venom amuna muno. You see, but we are losing lithium, gold, diamonds, platinum, chrome, name it, coal, all those things. We should be somewhere by now. Saka ngatirambe tinoshanda pamwepo nema CBOs build the capacity yevanhu, asi tinofanira kuti vanhu vajamuke vaite take their power back. Power iri kumusoro, we can take it isusu kana tikaziva our responsibility. Even the constitution haina here freedom of protest kuti vanhu vanogona kuprotesta. Zvirimo handitika? So ndo patinogona kushandisa